Hello everyone. Andarki swagatam suswagatam. Happy afternoon and welcome back to our month-wise cluster complex meeting for the month of September, organized by AP School Education Department in association with Samagra Shiksha Andhra Pradesh. So let us discuss the agenda points first, and later we will take up the session-wise points in detail. So these are the preliminary guidelines and instructions for the smooth conduct of the cluster complex meeting. Feedback form is mandatory at the end of the session, and please do ensure that midday meals are closed by 11:45 a.m. and parents are informed about the half day school between 9 a.m. to 12 p.m. Now these are the don'ts of complex meeting. Now let us directly hit the nail with the agenda session 1 between 1 to 2 p.m. So here as usual, opening remarks and agenda briefing by the cluster complex headmaster and opening remarks by the director SCRT. Then the first topic as usual has been continuing for the last couple of complex meetings, discussion on attendance and absentees review. So what are the different strategies to track these absentees and how can we bring them back to the school so that the dropout rate gets reduced to the maximum extent possible. Then followed by review on FA1 examination and remediation. So in the previous meeting we did have good analysis of what went good and what did not go well, and because of the supply of the assessment booklets in a detailed manner, so there were initial hiccups in the facing of the challenges. And now how can we remediate in terms of administration of the formative assessment 2, and what kind of feedback that we provided for the our dearest children in terms of improving the tool 1, tool 3 and as well as tool 4 slip test or formative test, which is meant for comprehension of the syllabus that has been covered. Then we will also discuss the review of FA tools for FA1 based on the academic calendar, syllabus and as well as the projects and other written works. Then review syllabus completion. So we will also look at the calendar here for the month of October. As you all can see here, this is the reference for syllabus completion for the month of October. Please have a look at the syllabus topics to be covered in the month of October. These are the targets given by the department from for the month of October with the Telugu to remaining subjects, and each column contains class-wise specific syllabus. So we can have a session on peer-to-peer discussion on academic calendar contents for the month of October, which are also mentioned in the calendar and which is also mentioned in the agenda points. So have a look at it, and in your subject discussions you can have how to teach these lessons and incorporate different innovative strategies to achieve the set learning outcomes and as well as the academic standards. Now let's move on to the next point here, as you all can see here on the screen. So agenda session 2 p.m. to 3 p.m. So here we will share the live YouTube videos and resources for the different subjects and demo lessons on difficult concepts. Then we have FLN kits and guaranteed FLN activities in correlation with teaching at the right level program for classes 3 to 5. This is meant for primary. Then peer group discussion related to academic activities, learning outcomes and targeting of C and D grade students. We can have discussion from the resource teachers as well as the different teachers of cluster complex meeting for the given session item. Then 3:15 to 4 p.m. we have academic calendar review 2025 for the month of September and October. As I have shown in the previous slide,
we discussed that components of academic calendar, then peer group discussion on this. So like this, the agenda session 4 will be between 4 and 5 p.m. where we discuss low profile and slow learners aspects, strategies to achieve learning outcomes, and action plan for next month. And we will also share in the description please videos on best practices. So please stay updated. In the description we will share the live YouTube videos once it is uploaded for our viewers benefit. Then interaction with officials from Samagra Shiksha and SCRT regarding the ongoing reforms and assessment patterns, as well as updates for the month of next cluster complex meeting, followed by feedback that we give in the Google form and closing remarks by the SCRT officials. Now with this information, now we will go to the proceedings copy where we have the detailed aspects and topics. Here I will share with you for better understanding of the agenda points, right? So here common session for primary and common session for secondary, where opening remarks were will be given by SA director, and link we will share here. Please stay tuned. And briefing the agenda items by the cluster complex HM. So what are the topics that are to be discussed with the help of the senior resource person or cluster resource person there. We assign the topics and accordingly we have to deal with these allotted topics. Then discussion on attendance, we discussed what are the different things to be carried out for bringing back the students who have been away from the school. So it's making a phone call or being in touch with parents or any other pressing pressure activity for the students, why they were away from school, financial or any other factors we have to again discuss. Then C and D grade students aspects, followed by formative assessment. So here lots and lots of doubts are coming here. What exactly will go into tool 1? సో టూల్ 1 సంబంధించి లాంగ్వేజెస్కి అయితే బుక్ రివ్యూ కావచ్చు, స్టోరీ రివ్యూ కావచ్చు, లైబ్రరీ బుక్ రీడింగ్ కావచ్చు అని స్పెసిఫై చేశారు. సో వీటిని ఓరల్గా చెప్పినా రిటర్న్గా చేసినా మనం డిఫెండ్ చేసుకునే విధంగా ఏ అబ్జర్వర్ వచ్చినా సరే వాటి సంబంధించి పిల్లల యొక్క భాగస్వామ్యము ఏ విధంగా ఉంది, రిటర్న్గా గాను ఓరల్గా గాను క్లాస్ రూమ్ పార్టిసిపేషన్. సో ఇది రిటర్న్గా ఎవిడెన్స్ చూపించవచ్చు, మనము వాళ్ళ యొక్క స్టూడెంట్స్ని అసెస్మెంట్ చేసి కొన్ని పాయింట్స్ని మనము రాయడానికి అవకాశం ఉంది. సో అక్కడ ఉన్న 1.5 పేజీలోనే ఖచ్చితంగా మ్యాటర్ రాయాలనేది అయితే రూల్ లేదు. ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ టూల్ 1 ఈజ్ ఫర్ ద టీచర్స్ చాయిస్. ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి ఓరల్ అండ్ it can be a feedback on the students' participations and reflections. ఫర్ నాన్ లాంగ్వేజ్ సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి సో దానికి సంబంధించి ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్ కానీ, న్యూ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, క్రిటికల్ థింకింగ్ కానీ, లేకపోతే కంటెంపరీ ఇష్యూస్ సోషల్ స్టడీస్ టీచర్స్కి ఇది టూల్ 1. సో టూల్ 2 సంబంధించి పిల్లల యొక్క క్లాస్ వర్క్, హోంవర్క్ లేదా టెక్స్టువల్ ఎక్సర్సైజ్ అభ్యాసాలని రాయించడము, ఇన్ జనరల్ హ్యాండ్ రైటింగ్, డయాగ్రమ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్, మ్యాప్స్, సో ఇలాంటి అంశాలని మనము ఒక 4-5 పారామీటర్స్లో ఫ్రమ్ బ్యాడ్ టు ఎక్సలెంట్ పారామీటర్లో ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది టూల్ 2. టూల్ 3 మనందరికి తెలుసు ప్రాజెక్ట్. సో వీటికి సంబంధించి నేను సపరేట్ వీడియో చేశాను. ప్లీజ్ స్టే అప్డేటెడ్ విత్ దోస్ కాంటెంట్స్. దెన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ సిలబస్, నేను ఇప్పుడే మీకు అక్టోబర్ సిలబస్లో సెప్టెంబర్లో సిలబస్ని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలనేది, హెచ్జిటిసికి ఈ యొక్క మోడల్ లెసన్ ప్లాన్ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్స్ దీనికి సంబంధించి లైవ్ సెషన్ అనేది నేను ఇక్కడ షేర్ చేస్తా యాజ్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ హియర్. దెన్ మోడల్ లెసన్ డిఫికల్ట్ 3 to 5, అదేవిధంగా సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్గా మనకి ఇక్కడ ఈ తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ హై స్కూల్ సబ్జెక్ట్స్కి సపరేట్ లింక్స్ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా టీ బ్రేక్ తర్వాత కామన్ సెషన్ అకాడమిక్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ, దీన్ని మనము అకాడమిక్ క్యాలెండర్ రెఫరెన్స్గా వాడుకొని చెప్పవలసి ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా పియర్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఆన్ స్ట్రాటజీస్ టు ఆర్కైవ్ కాదు అచీవ్, ఇది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ని సాధించడం కోసము మనం ఎటువంటి వ్యూహాలు క్లాస్ రూమ్ ప్రాక్టీసెస్ చేయాలనేది ఇది సెషన్ 4లో బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేయవచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది
fellow teachers and PPT points or IFP. సో నేను మీకు చాలా వీడియోస్ నేను బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ టీచింగ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ టీచింగ్ ఆఫ్ నాన్ లాంగ్వేజ్ సంబంధించి మీకు యూట్యూబ్ వీడియోస్ కూడా షేర్ చేశాను. అదేవిధంగా ఇంటరాక్షన్ సమగ్ర శిక్ష, దెన్ ఫాలోడ్ బై ది పోస్ట్ ట్రైనింగ్ ఎవాల్యుయేషన్ విత్ 5 MCQs. సో ఈ గూగుల్ ఫామ్ కూడా మీకు తొందరలోనే షేర్ చేస్తాం. అండ్ ప్లీజ్ గివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ అవర్ కాంప్లెక్స్ మీటింగ్ and wish you all the best and regards from Director SCRT Venkata Krishna Reddy, Director SCRT. So once again, thank you very much for watching our videos. Please do subscribe and encourage for more enriching English and educational contents in the state of rising Andhra Pradesh. Have a great day. Do take care. Jai Hind.